ಏನಂತಂದ್ರೆ ಚಕ್ರಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ನಾವು ಜಾಗ್ರತ್ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಜಾಗ್ರತ್ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ನಾವು ಎಚ್ಚರ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಶರೀರದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ನಾನು, ನಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಅದು ಇದು, ಮಕ್ಕಳು, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಪು. ನಿದ್ದೆ ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ಟೋಟಲಿ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ದಿ ಸಟಲ್ ಬಾಡಿ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು ನಾನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ವೆನ್ ಐ ಗೋ ಟು ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್, ಐ ಆಮ್ ಲೀವಿಂಗ್ ದಿ ಸಟಲ್ ಜಗತ್ತು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಸಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಮೂರು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಅವರ್ ವಿಲ್, ನೇಚರ್ಸ್ ವಿಲ್. ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೇಚರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಅದರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ 3 ಭಾಗ ಇದೆ: ಜೀವತತ್ವ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಕೃತಿ ತತ್ವ, ಆಮೇಲೆ ಶಿವತತ್ವ. ದ ಡಿವೈನ್ ಇನ್ ಮೀ and the nature in me and my own individual existence. I cannot have my independent existence apart from nature and divine. ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. I am a part and parcel of this universe. Universe has various levels of consciousness pertaining to human. Other ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. We have to interact with the external world, ಯೂನಿವರ್ಸು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ರಿಯಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಸ್ವಪ್ನ ಜಗತ್ತು ಇರಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಜಗತ್ತು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು, ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಐ ಬಿಕಮ್ ದಿ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. 3 ಲೋಕದ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟು, ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪು ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೀಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ದು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ನಾನು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಈ 3 ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ, ಜಾಗ್ರತ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿಗೆ, ಅವನು ನಾನದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಒಂದೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಜೊತೆಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರದೆ, ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ವೆನ್ ಐ ಐಡೆಂಟಿಫೈ, ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್. ವೆನ್ ಐ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಿತ್ ಸಟಲ್ ಬಾಡಿ, ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಸ್ಟೇಟ್. ವೆನ್ ಐ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ, ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ವೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಆ ಥರ ನಾನು ಈ 3 ನನ್ನ ಜೀವತತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಈ 3 ಮಾತ್ರ. ಬಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ವಿತ್ ಡಿವೈನ್. ಸೊ ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ 3 ಚಕ್ರಗಳು ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಜೀವತತ್ವ: ಮೂಲಾಧಾರ, ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ, ಮಣಿಪುರ. This is all the usual, all jivas move in these 3 chakras. ಆಮೇಲೆ ಹೃದಯ, ದಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ರೇಸಸ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಕೃತಿ ತತ್ವ. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ಸು ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ಸ್. ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಕಂಠ, ಅನಾಹತ ಮತ್ತು ವಿಶುದ್ಧ ಪ್ರಕೃತಿ ತತ್ವ ನನ್ನಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಆಜ್ಞಾ, ಆಮೇಲೆ ಸಹಸ್ರಾರ ಶಿವತತ್ವ, ದ ಡಿವೈನ್ ಇನ್ ಮೀ. ಐ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಡಿವೈನ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಈ 3 ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್
except those who are striving to go at higher levels of consciousness. ಸಾಧಕರು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಆ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಾಧನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಅನಾಹತ ಅಂಡ್ ಮಣಿಪುರ. ನಾಭಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಕಳೀತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಈ ಚಕ್ರಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿ ಇದನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಿ ರೆಲ್ಮ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ವೆನ್ ವಿ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಮಣಿಪುರ ಅಂಡ್ ಅನಾಹತ, ಮಣಿಪುರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅನಾಹತ ಆಮೇಲೆ ವಿಶುದ್ಧವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ವಿಶುದ್ಧ ಚಕ್ರವನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೈನ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಟ್ಯೂನ್ ವಿತ್ ದಿ ಡಿವೈನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಗೆ. ಆಜ್ಞಾನಲ್ಲಿ ಇನ್ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ ನೇಚರ್, ಪ್ರಕೃತಿ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಶಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಹರ್ ಓನ್ ಗ್ಲೋರಿ. ದಿ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ, the divine mother, what we call the divine mother, is in her own glory. And here she merges in the pure consciousness, ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿ. ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಕಾಸಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೋ, ಐ ಆಮ್ ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮೈ ಹೋಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್. ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಚಕ್ರವನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂಗೆ, ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗ್ರಾಸ್ ಬಾಡಿ ಟು ದಿ ಕೋರ್ ಆಫ್ ಮೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಒಂದೊಂದೇ ಲೇಯರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದಿ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ಮೈ ಓನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸ್ಥೂಲದಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ತೀನಿ, ಡ್ರೀಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ತೀನಿ, ಡ್ರೀಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ತೀನಿ. ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ 2 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಮೈ ಮೆಮರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ಮೀ, ಮೈ ನಾಲೆಡ್ಜು, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು, ಮೈ ಟೆಂಡೆನ್ಸೀಸು, ಮೈ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಗೋಸ್ ಟು ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಾರಣ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಇಷ್ಟೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂಶ, ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ನೇಚರ್. ಅದಷ್ಟೂ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಐ ವಿಡ್ರಾ ಫ್ರಮ್ ಈವನ್ ಕಾರಣ ಶರೀರದಿಂದನೂ ಹೋಗಿ ಮೈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ರೀಚ್ ದಿ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕೋರ್ ಆಫ್ ಮೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ವಿಡ್ರಾ is called Bindu. And my expansion in consciousness at night, second stage of deep sleep, is called Nada. And the stages of I go inside and come out is called Kala. Nada Bindu Kala. Adra Atita ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ. We might have heard many times Nada Bindu Kala. So ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ is beyond this stages of going inward or coming out, and also the various layers I am passing through. Bindu is the last point I am reaching. ಇದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್, ಪುಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೊಬೈಲ್. ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೊಬೈಲ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮಾತ್ರ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡೇಟು ಟೈಮು ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಕರೆದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡ್ರೀಮ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬಾಡಿ ಅಲೋನ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್. ಇವಾಗ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗು ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್.
ಬಟ್ ನೀವು ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ಸು, ಫೋಟೋಸು, ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎರೇಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೇ ಆಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ದಿ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆರ್ ಮೆಮರಿ ಯೂನಿಟ್. ಆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರೋದು ಕಾರಣ ಶರೀರ. ಕಾರಣ ಶರೀರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಡಾಟಾ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೈ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ, ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಹೇಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಟಾ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಮೈ ನಾಲೆಜ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಾಸಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಷ್ಟಿ ಚೈತನ್ಯ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಸಮಷ್ಟಿ ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಈಗೇನು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ನಂದು ಕರ್ಮಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಸುಖ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸೋದು, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು, ನಂದು ನಾನು ಏನೇನೋ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಕರಿಯತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಅಂತ. ನನಗಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೊತ್ತಿ ಇರಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಸೊ ನೇಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಮೀ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಲೋಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಾಲ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಶ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಟು ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಗೇನ್. ಆ ಬಿಂದು ಮತ್ತೆ ಬಿಂದು ಆಗ್ತೀನಿ, ನಾದದಿಂದ ಬಿಂದು ಆಗ್ತೀನಿ, ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಐ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಔಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಟಚ್ ದಿ ಕಾರಣ ಶರೀರ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಮೆಮರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ದಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್. ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಸುತ್ತಾ ವೇಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವೇಟ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನೀವು ಕಾರಣ ಶರೀರವನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಚ್ ದಿ ಸಟಲ್ ಬಾಡಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ, ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿಂಡೋಸ್ ಆರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಂಡೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಫರ್ದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಚ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಫೈಲ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಸೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಅಸ್. ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ, ಕಾರಣ ಶರೀರ. So we go through only these three layers of existence. This pertains to the Jiva Tattva. Now we want to transcend the nature and go beyond. Then I want to know what is this nature. Who am I in this body? Where from I came? Where am I going to? ಈ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ I want to go to higher levels of consciousness. My consciousness expands. ಫಸ್ಟು ನಾವು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ನಂದು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮದು. ಮೈ ಲಿಟ್ಲ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಗೋ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಕ್ ಅಪ್. ಇಷ್ಟಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಟು. ಇವಾಗ ವೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್, ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ನೇಬರರ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಫರಿಂಗ್. ಈ ಬುದ್ಧ ನೋಡ್ದಂಗೆ, ಬುದ್ಧ ಹಿ ನೆವರ್ ಸಾ ಎನಿ ಸಫರಿಂಗ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್. ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಬಟ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಸಫರಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅವನಿಗೆ ಹೌ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಟ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಅಂತ, ಹೌ ಹಿ ಲಾಂಗ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ನು, his consciousness is expanding, his heart is expanding. This is the sign of spirituality. What else spirituality is? Expansion of heart, expansion of consciousness. When the consciousness expands and covers all people around, you bring values into life. ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಯಮ ನಿಯಮಗಳು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ವಿ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಫರಿಂಗ್, ವೈ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್, ವೈ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್. ಇದೆಲ್ಲ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ದಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್? ವೈ ಆರ್ ವಿ ಹಿಯರ್? ಹೂ ಬ್ರಾಟ್ ಅಸ್? We did not come to this world out of our own option, though we are reluctant to go from here.
ಹ್ಮ್. ನಾನು ಪ್ರಕೃತಿ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಇರಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ನನಗೆ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಆಪ್ಷನ್. ನೇಚರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ನೇಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಮೀ ಹಿಯರ್? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜೀವನದ ತತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋದಾಗ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪೆನಿಟ್ರೇಟ್ ಇನ್ ಟು ನೇಚರ್. ಆವಾಗ ನೇಚರ್ಸ್ ರೇಲ್ಮ್ ಐ ಆಮ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಕೆಳಗಡೆ 3 ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಮೂಲಾಧಾರ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟು ಈಲ್ಡ್ ಟು ದಿ ನೇಚರ್ಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಹಂಗರ್, ಸ್ಲೀಪು, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ. ವೆನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್, ಪ್ಲೇ, ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ಸು ಅದು ಇದು ಅಂದಾಗ ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸ್ವಾದಿಷ್ಠಾನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಣಿಪುರ, ವೆನ್ ಐ ಫೀಲ್ ಹಂಗರ್, ಥರ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಲಿಂಗಿಂಗ್ ಟು ಲೈಫ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೈ, ಫಿಯರು, ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಾಭಿ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮದು ಜೀವನ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಈಟ್, ಡ್ರಿಂಕ್, ದೆನ್ ಸ್ಲೀಪ್, ದೆನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಲೈಫ್. ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೌ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ದಟ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಅನಾಹತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಚೈತನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಚೈತನ್ಯದ ಬೆಳಕು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳಕು. ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಲ್ಲ ನಾವು. ಇವಾಗ ಈ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ಈ ಬೆಳಕು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು, ಬಿಸಿಲಲ್ಲ ಇದು, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಸನ್ಶೈನ್ಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತೀನಿ. ಸೂರ್ಯ ಬೇರೆ, ಸನ್ಶೈನ್ ಬೇರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಆ ನೇಚರಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನೇಚರ್ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣೋದು ಈ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ, ಚೈತನ್ಯದ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮಾತ್ರ, ನಾನು, ನಂದು, ನನಗೆ, ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಕೆಳಗಡೆ 3 ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಐ ಆಮ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ನೇಚರ್ ಟು ನೋ ದಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಭಗವತ್ ರೂಪ ದರ್ಶನವಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ರೂಪದ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಂಠಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ಸು ಕಂಠಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ರೂಪ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ. ಇದು ಆಕಾಶ ತತ್ವ. ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಿಗಿನ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ತತ್ವ, ವಾಯು ತತ್ವ, ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ, ಜಲ ತತ್ವ, ಆಮೇಲೆ ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಟು 5 ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಜಗತ್ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು 5 ಸೆನ್ಸಸ್ ಮಾತ್ರ. We cannot see this universe beyond what my 5 senses predict and my mind can conceive. Intellect what it can discern, mind what it can conceive, and 5 senses what it can perceive. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತು. ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರೋದು. ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಗ್ರೇನ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಓಷನ್. ಸೀಶೋರಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಕಣ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರೋದು ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಸೋ ವಾಸ್ಟ್, ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ we are in one of the planes of existence. We have no access to all the yet. But as you spiritually grow, you will have access to higher levels, higher planes of existence also. Bhubhuva swahama janatapa satyam ella. They are coexisting in the same space. ಇವಾಗ ವೇರಿಯಸ್ ಟಿವಿ ವೇವ್ಸು, ಜಿ ಟಿವಿ ಅದೇನೇನೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೋಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಟ್ಯೂನ್ ಟು, ಯು ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ದಟ್. ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಟ್ಯೂನಿಂಗು
ವೆನ್ ವಿ ಟ್ಯೂನ್, ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ನಾವು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಎನಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಟ್ಯೂನ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ because we don't have control. We have not yet gained control over our consciousness. ಮನಸ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗಿನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾನ್ಷಿಯಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಗವರ್ನ್ಡ್. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಮೈಂಡ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್, ಸೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್, ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ನಾನು ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ನೋಡೋ ಅಂಥದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಐ ಕೆನಾಟ್ ಟರ್ನ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಿರರಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಯೂಮಿನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸಿ, ಬಟ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ cannot see itself. It has to know itself. When all other things settle down into peace, it shines by itself. ಆತ್ಮ. ಇವಾಗ ಈ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಹೋಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸು ಎಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು go to the higher, interact with the whole universe at different levels of consciousness, you will be having different understanding of this universe. ಭಗವತ್ ರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ಅನಾಹತಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ. ಇವಾಗ ಉಪನಿಷದಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ವಿ ಸಿ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ beyond this universe. Universe is just a speck in this whole absolute existence. Brahman ಅಂತಂದ್ರೆ beyond universe. In that the millions of universe, ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Like stars in the sky. They will appear and disappear. To come to the optimum size and again to shrink, it takes millions of years of expansion of the universe. And again it contracts. ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಎದ್ದಂಗೆ the whole universe goes to causal form and comes back. ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಳಯ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಎದ್ದಂಗೆ. ನಾವು 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಹೋಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್, go back to the causal form, it takes millions of years. And again to evolve, ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ again to expand to its optimum size, again collapse, it takes again millions of years. This goes on, ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಳಯ ಡಮರು ತರ. The matter, the energy becomes matter. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎವ್ರಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, very difficult to differentiate. And finally they say there is nothing called matter. It is energy appearing as matter. So the matter, time and space ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ matters appear ಆಗುತ್ತೆ. With time and space it shrinks back and becomes negative matter in the absolute existence. ಚೈತನ್ಯ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ it becomes negative matter. Negative matter ಅಂದ್ರೆ we cannot understand also what it means. Negative time we cannot understand. And again it comes back. Again it goes. Damaru, Shivan Damaru. That is the sign of Shivana Damaru. It negative and positive expansion. So this is what we see. ಇವಾಗ ಚಕ್ರಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ they are levels of consciousness pertaining to cosmic existence. There is correlation. ನೀವು ಉಪನಿಷತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ everywhere he goes with the correlation. You have breath at individual level. ಮೈಕ್ರೋಕಾಸಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಈಸ್ ದೇರ್. As it is correlated. If because of the air outside in the cosmos you are able to breathe, and it is
ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬ್ರೀತಿಂಗು, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಏರ್. ಐ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಟು ದಿ ಸನ್. ಬೆಳಗಾದಾಗ ಎಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಣ್ಣಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸು, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ದೇ ಸಿ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದೇವತಾ. In us, the Devata are eyes. At cosmic level, Devatas we call as the Varuna, Agni, Vayu and all. Upanishadನಲ್ಲಿ ಈ correlation is most important because it is the level of consciousness in which you perceive these two together. And ultimately, Upanishadic, this one goes to the extent to ultimately tell it is one existence. The absolute is appearing in its fullness in the universe. Total. Purnamada Purnamidam. That is also complete and full. The absolute existence in which the universes appear and disappear. That is also. In God, what we call the God impersonal, He is fully present there in its completeness. And He is fully present here in this universe in its fullness and completeness. ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲೂ. ಜಗತ್ತು ಅವಂದೇ ರೂಪ. It is manifestation of the absolute. Similarly, He is present in every one of us in its fullness. ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. That is the mystery. But because God is everywhere, you cannot find anywhere, because you cannot enter the heart of any person or heart of an atom. You can't enter. But you can enter your own heart where you'll find the mystery unraveled. So you have to find God within yourself. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಟರ್ಮು ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಇನ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್, ವೆನ್ ವಿ ಸೇ ಗಾಡ್, one thing you must always remember is God can be realized in 5 ways: as the transcendental reality, as the immanent reality, as the Lord of the universe, as the Avatara incarnation, and as the Antaryamin in every jiva. Whatever way you realize God, you are beyond the nature. You are transcended the nature and gone beyond. Nature cannot bind you anymore. You can have births at your will, or you can close your life at your will. You can have hundreds of births at a time also. Laws of nature doesn't apply to you. ಮುಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ? ಮುಕ್ತಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನೇಚರ್. ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗವರ್ನ್. ನಮ್ಮ ಸುಖ ದುಃಖವಾಗಲಿ, ನಾವು ಇರೋದಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಶೇಪ್ಸ್ ಆಗಲಿ, some is black, some is white, some sleep more, some sleep keep vigil more. All is governed by nature. We have no freedom. So to go beyond nature is to transcend the nature and go beyond. Is the main purpose of human body is to realize God. Sri Ramakrishna ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರನು ಸತ್ಯ, ಸಗುಣ ಸಾಕಾರನು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಹಿ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅವತಾರನು ಸತ್ಯ ಅಂತ. ನೀವು ಯಾವ್ದು ಹಿಡ್ಕೋತೀರಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ ಗಾಡ್, ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವುದನೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಅಂತ ಏನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಿ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಸ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್, pervading the universe as substratum of universe, and we are in him, he is in us. But each time ಭಗವಂತ ಅಂದಾಗ we objectify him. He is subject also, he is object also.
ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಸಮಯ ಅವತಾರ ಭಗವಂತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ವೆನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಗಾಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಅವತಾರ ಆಲ್ಸೋ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ಲವ್. Intense love, ecstatic love of God, that you are forgetting body and universe. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳೆಲ್ಲ ರಾಮಕೃಷ್ಣರೇ ಇದ್ರಲ್ಲ. So like that you must be able to forget yourself in that love. We can't love anyone, because the moment we turn love is manifestation of the self, Atman. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಪಂಚಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, ಪಂಚಪ್ರಾಣ, ಬುದ್ಧಿ, ಮನಸ್ಸು, ಶರೀರ ಎಲ್ಲ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ನೇಚರ್. ಟೈಮ್ ಡಸಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ನೇಚರ್. 24 ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್, ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಡಸಂಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್. ಟೈಮ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಟೈಮ್. ಲವ್ ಡಸಂಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್, ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ನೇಚರ್. ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಬುದ್ಧಿ, ಮನಸ್ಸು. ಬುದ್ಧಿನೂ ಪ್ರಕೃತಿದು. ಬಟ್ ಪ್ರೇಮ, ಲವ್ ಡಸಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ನೇಚರ್. ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಯು, ಯುವರ್ ಓನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಆತ್ಮನ್. ಇಟ್ ಈಸ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಅದರದ್ದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪಾಪ. ತೊಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರೇಮ ಅನ್ನೋದು. Love comes in small quantities, as if a huge tank is there and a small tap. And that too, ಆ ಪ್ರೇಮದ ಇದು ಯಾರಿಗೋನ ಪ್ರೇಮ ಕೊಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆತ್ಮದಿಂದ ಬುದ್ಧಿ, ಮನಸ್ಸು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಶರೀರ ಎಲ್ಲ, ದೇ ವಾಂಟ್ ದೇರ್ ಶೇರ್. ಬಾಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಶೇರ್, ಮೈಂಡ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಶೇರ್, ಸೆನ್ಸಸ್ ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಶೇರ್. ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವ್ರ ಪ್ರೇಮನೇ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ. ಆಸ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಫೀಡ್ ಮೈ ಆಲ್ ದಿ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಯುವರ್ ಲವ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೆಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್. ಹೇಗೋ ಮಾಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ, because it is impermanent. And that person whom I love is under its own tendencies. ಅದ್ರ ವಶದಲ್ಲೇ ಅದಿಲ್ಲ ಪಾಪ. ಅದ್ರ ವಾಸನೆಗಳ ಏನೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ನಿಂಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ನನ್ಗೆ ಈಗ ಕರಿಬೇಡ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಮೈ ಲವ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ unfulfilled. But when it is directed towards divine, or seeing divine in a person and loving, it gets fulfillment. It opens the doors to infinite flow. ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲವ್ ಅನ್ನೋದು. If you don't differentiate between person and person and start loving like saints loving anyone, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮವಾಗ್ಲಿ, ಹೋಲಿ ಮದರ್ದಾಗ್ಲಿ, ಸ್ವಾಮೀಜಿದಾಗ್ಲಿ, love or any saint's love, it cannot be compared with anybody's love in this universe. It is unconditional love. ನಾನು ಯಾರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಲವ್. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರೋ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂಚೂರು ಎಗೆನ್ಸ್ಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದೇ ಲವ್ ಹ್ಯಾಂಗರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಕ್ರೋಧವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೋಪ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಸೊ that is a conditional love. It's bargain. Unconditional, whatever you are, still I love you. This kind of love is possible because ಭಗವಂತ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸಕ್ ಹೋದಾಗ ಅದೊಂದು ವಸ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಓಡಿಸ್ಕೋತಾನೆ, ಪ್ರೀತಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಕೋಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. He doesn't react. Only thing he sees is what good you are doing. ನೀವು ಎಷ್ಟು
ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, he will never look at it. Only God doesn't look. And saints also do not look at that. ಏನ್ ಒಳ್ಳೇದಿದೆ, ಇಫ್ ಯು ನರಿಶ್ ದಟ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಸನ್, ಹಿ ಇವಾಲ್ವ್ಸ್. ಬ್ಯಾಡಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪಾಡು ಬಿದ್ದೋಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. If you nourish good things in a person, and God sees only one support to lift that soul. ಇವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣಾನಂದಜಿ ಹೇಳ್ತಾರ, ಜಗತ್ತಿಗೆ 99 ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ, ಆ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು 99 ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತ 99 ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ನೋಡಿ ಆ 99 ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ. That is the difference between God. So your love goes on expanding, and then you find the fulfillment. ಇವಾಗ ಚಕ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಂತಲ್ವಾ, ಬಟ್ ಈ ಚಕ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ಎಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲೆವೆಲ್. ನನಗೆ ಇವಾಗ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಾಗ slowly my consciousness is shrinking and coming to the ಮೂಲಾಧಾರ ಲೆವೆಲ್. ನನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇವಾಗ ಪ್ಲೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅದು ಇದು ಏನೋ ಒಂದು, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ. ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್, ಮೈ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ದಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ದಿ ಬಾರ್ನ್ ಚೈಲ್ಡ್, ದಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಟ್ ಸ್ಟಮಕ್. ಏನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಏನೇ ಕೊಡಿ ಅದ್ರ ಕೈಗೆ, ಏನೇ ಸಿಗಲಿ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದ್ರ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ಲೋಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಟು ದಿ ಜೆನಿಟಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮಗುಗೆ 5 ವರ್ಷ 8 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಪನಯನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ರೇಸಸ್ ಟು ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನಾಭಿ ಲೆವೆಲ್. ಅದು ಇಟ್ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ ಅದರ್ಸ್, ಬಟ್ ಡಸಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅವ್ರಿಗೂ ಮದುವೆ ಆಗತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹಿಸ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಎಟ್ ದ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ಬ್ರೋಕನ್ ಜಾಯ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೈಫ್. Sufferings and all are play to him when his consciousness is at heart. Life is a beautiful journey to the eternal. If it falls below to the lower level of consciousness, ಅದನ್ನ ದುಃಖದಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಓಡ್ತಾ 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 ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಪಾಪ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ಇವಾಗ ನಾನು ಏನೋ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾರಿಗೋ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಐ ಫೀಲ್ ಲೋನ್ಲಿ, ಐ ಫೀಲ್ ಎಟ್ ಹಾರ್ಟ್. ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಕಾಶ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಎಟ್ ಕಂಠ ಲೆವೆಲ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಐ ನೈದರ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಐ ಆಮ್ ಡೀಪ್ಲಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಏನೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಟ್ ಆಜ್ಞಾ ಲೆವೆಲ್, ದೀಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿವೈನ್, ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವಿನಿಟಿ, ಮೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಟ್ ಸಹಸ್ರಾರ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಲಿಫ್ಟ್. ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್. ಫೀಲಿಂಗ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. ಆಕ್ಚುಲ್ ಚಕ್ರ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡೋರ್ವೇಸ್ ಟು ದಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ಚಕ್ರ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಸಟ್ಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸಲ್ ಬಾಡಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು witness the actual chakras where it is connected with the universal consciousness.
ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಭವ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಚಕ್ರಗಳು. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಚಕ್ರಗಳು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಡೋರ್ ವೇ. ಇದು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಸ್ಪೈನ್, ಕಮ್ ಟು ದಿ ನೇವಲ್ ಲೆವೆಲ್, ಬಿಹೈಂಡ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಚಕ್ರಾಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಸ್ಪೈನ್, ಎಟ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೈನ್. ಯು ಮೆಡಿಟೇಟ್, ಯು ಟ್ರೈ ಟು. ಇವಾಗ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಗೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ಕಡೆ ನೋಡು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೂಜಿ ಹಾಕೋ ಕಡೆ. ಆ ಥರ ಯು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಈಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಓ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರ, 4 inches above. Behind the navel, along the spine is the ಇಲ್ಲೇ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಡೈಲಿ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ದೋಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡೋರ್ ವೇಸ್ ಟು ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಜಗತ್ತಿನ ದುಃಖ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಯುಕ್ರೇನ್, ವಾರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಆ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಬಿದ್ದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರ ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಯತೀಶ್ವರಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಈ ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಡೈರಿ, ಐ ರೆಡ್ ಹಿಸ್ ಡೈರಿ, ಇನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಜರ್ಮನಿ. ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಆ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಮನೆಗಳು ಹಾರೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೈ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಾಲು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜನಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಬರೀತಾರೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆನ್ ದಿ ಬಾಂಬ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಆನ್ ಮೈ building. I am seeing in front, out of the door, blasting things and people splitting into pieces. I have no words to say except silent tears to shed at the feet of God and offering them all ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಆ ಸೀನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ರೆ, ಓಯ್ ಭಗವಂತ ಏನಿದು, ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಗೆ? ಆವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಯು ಎಂಟರ್ ಇನ್ಸೈಡ್, you will reach the Anahata Chakra. Because your intense feeling in the presence of God, calling for God. You are transcending the nature and going beyond. So you will reach the Anahata Chakra. You will get the vision of God. So these are the external chakras. What we identify are the gross level of our external consciousness. The existential consciousness is different from manifested consciousness. Existential consciousness you will reach only in second stage of deep sleep every day. Sun is there, sunshine is alone is coming out and keeping the body alive. This is manifested consciousness. ಅವನು unconscious ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನಂತಲ್ಲ. This manifested consciousness has withdrawn. ಅಷ್ಟೇ. Even in coma state, he is fully alive. ಈ ಒಳಗಡೆ ಅವನು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Many sadhus we see entering into coma last stages. Inside they may be having vision of God. Inner consciousness ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ. So we have 2 levels of consciousness. One manifested consciousness which is passing through the 3 stages of Jagrat, Swapna, Sushupti, and there is existential consciousness. I exist, I am. It goes to that I am and comes out again. ಸೂರ್ಯ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಶರೀರದ ಲೆವೆಲ್ಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಡಿವೈನ್, ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಹೆಡ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್, ವೇರ್ ಗಾಡ್ ಅಂಡ್ ದಿ Jivatman are meeting together. That is the chakra, the real chakra. It is there when you are, according to level of consciousness, you go on raising it and coming down. Once you reach that, you will not be again ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಅನಾಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನನೋ ಏನೋ ಆದ್ರೆ
ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಲೋಯರ್ ತ್ರೀ ಚಕ್ರಸ್ ಬರಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಬಟ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಶುದ್ಧ ಚಕ್ರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫಾಲ್. ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಭಗವದ್ ದರ್ಶನ ಇನ್ ದಿ ಅನಾಹತ, there are chances that some vasana may take him away from the path and ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟನ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅರೂಪದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎ ರಫ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಚಕ್ರಾಸ್ ಅಂಡ್ ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿ ವಿಚ್ ಈಸ್, ಇವಾಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎ ಓಷನ್, ವಾಸ್ಟ್ ಓಷನ್, ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಓಷನ್, ಮೇಲಿಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಓಷನ್ನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಲೋನ್, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಓಷನ್. ಆ ಓಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಐಸ್, ಐಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್. ಆ ಐಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್. ಇನ್ ದಟ್ ಐಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಟರ್. ಐಸ್ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಐಸಲ್ಲಿ. ಆ ಐಸು immediately feels it is different from the rest of the ocean. There is distinction without difference. It is distinction without difference. It is ocean, it is water, except water nothing is there in the ice, but it feels itself different from the rest of the ocean. This is the formation of jiva, individual existence. ಆ ಜೀವ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಬೈ ಸಮ್ ರೀಸನ್, ಫಾರ್ ಸಮ್ ಕಾಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಐಸ್. If it thinks, oh, I am water only, it dissolves. But if it accepts I have become alpa, it immediately enters into the realm of matter, time and space. ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಜೀವವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಜೀವ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗು 15th ಚಾಪ್ಟರ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ಮಮೈವಾಂಶೋ ಜೀವಲೋಕೆ ಜೀವಭೂತ ಸನಾತನ ಮನಃಷ್ಟಾನೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ಥಾನಿ ಕರ್ಷತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡ್ರೌಂಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಏನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದು ಹಿಡ್ಕೋತಾನಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಷ್ಟೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಅದು. ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ: ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜ್ಞಾನ, ಜಗತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು. ಸೊ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಆನಂದ ಸ್ಥಿತಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಎಂಪರರ್, ಸಡನ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ a beggar in the street. He doesn't know what to do. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ದಟ್. ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಆನಂದವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಆನಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಎಂಡ್ಲೆಸ್ಲಿ. ವಿ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಟ್ ಓಷನ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಿಸ್ ಅಂಡ್ ಓಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಓಷನ್ ಆಫ್ ಲವ್ in which we were there. It is wants to go back. 3 things every jiva is struggling to have is, I want happiness, I want peace, I want freedom. That is run. So external ಇದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೈ ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಒಂದು ಕೈ ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕರ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. Action, we are in the realm of time and space governed by cause and effect. Behind every effect, ಈ ಟೇಬಲ್ ಹಿಂಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಾಸ್ ಇದೆ. I am like this, there is a cause behind. Every cause will make a effect. So action and reaction are equal and opposite ಇಲ್ಲಿ. ಕೈ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಕರ್ಮ ಫಲ, ವಾಸನೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರ್ಮಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಜೀವ. ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಮೆನಿ ಲೈಫ್. ನೇಚರ್ ಇಸ್ ಸಚ್ ಎ ಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ
It wants the evolution of Jiva is the plan of nature. We are here in the hands of nature. ನೇಚರ್ ಕೂಡ ಸುಖ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೇಗೋ ಕೊಡಲ್ಲ, ತಾಯಿ ತರ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಯಾವ ರೀತಿಲಿ ದುಃಖ ಕೊಟ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ, ಯಾವ ರೀತಿಲಿ ಸುಖ ಕೊಟ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. I have seen the evolution process. It gives the sukha dukha and sees that ultimately we are all on the path to evolution, on the path of evolution to absolute perfection. And nature is leading us. We are, now whatever prompting we have come together, everything nature is doing. And we are fortunate that we have come to the right place, in the right thing, and leaving all things apart, doing all our duties as an offering unto the divine. ಭಗವಂತನಿಗೊಂದು ಚರಣಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಡ್ಯೂಟೀಸನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. You have given me family, you have given me these responsibilities, I am discharging nicely, I am offering at your feet. I don't want anything from this world or from anyone. I want you, I want you. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ we do all the activities as an offering to the divine. ಸೊ ಚಕ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಜೀವ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ನೇಚರ್, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ಶಕ್ತಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟ್, ಸಮ್ ಪವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಟು ಫೈನೈಟ್. ಪ್ರಕೃತಿ ಈಸ್ represented by inverted triangle, because it reduces the consciousness to minimum. ಆಕಾಶ, ಆಕಾಶದ ವಾಯು, ವಾಯುರಗ್ನಿ, ಅಗ್ನೇರಾಪ, ಅದ್ವಿ, ಪೃಥ್ವಿ, ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಚ್ manifestation of matter increases, the consciousness decreases, ಚೈತನ್ಯ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So when we come to the physical level, very little consciousness we have, and we have to go back to the infinite consciousness again. So what power brings me to this universe, what makes me the infinite appear as finite, remains with the finite as Kundalini Shakti. To take me back to, ಇವಾಗ ನೀವು ನೀರು ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ, the energy which you give to pump the water above remains with the water as the head to bring the water back through the tap. Like that, the power which made you a Jivatman, the infinite has made into finite, remains with the finite as Kundalini Shakti. It is like a wound spring. Kundalini ಅಂತಂದ್ರೆ it is like wound spring. ಅದರದ್ದು it is linked to the eternal power. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತರ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡಲ್ಲ ಅದು, ಆ ಶಕ್ತಿ. ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಅದರದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಓಷನ್, ಅಂಡ್ ಎ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಶಕ್ತಿ ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಗಿಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಟಕ್ 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 ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಜೀವನ. In seconds they were born, seconds they die. So in whole human life of 100 years, a small iota of energy is consumed, and it is connected to the eternal. So ಅದು ಅವೇಕನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, when you awaken, ಯಾಕಲ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲಾಧಾರದಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಜೀವಾತ್ಮ ಮಾತ್ರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. Because of the pull of this is the place of a consciousness. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, the sperm is consciousness enclosed in matter, and egg is matter pervaded by consciousness. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ. This consciousness is able to recognize where is the egg and run. Egg is pervaded, it doesn't have separate consciousness. So it remains, but it is conscious
The moment one sperm enters, it blocks. Thousands of sperms run after one egg. One enters and it closes up. And this consciousness develops the body. First development ಆಗೋದು spine. From here to this spine. The levels of consciousness are formed. The ಆರು ಚಕ್ರಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಟು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ಚಕ್ರಗಳು. And when the chakra forms, the absolute remains here and the jivatma comes to the lower level. But there is tremendous attraction. ಭಗವಂತನಿಗೂ ಜೀವಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಇನ್ಸೆಪರಬಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್. ನೋಡಿ, ತಾಯಿ ಮಗು ಇದ್ದಂಗೆ, ಆ ಮಗುನ್ ಬಿಟ್ಟು ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗೆ. ಸೊ ಆ ದಿ ಚೈತನ್ಯ, ದಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ಶಿವತತ್ವ, the God individual, the cosmic person, he descends to the heart. And Jiva starts moving towards the up. Jiva cannot go beyond heart level. And Shiva cannot come below the heart level. Jiva Tattva illa adralli. Idರಲ್ಲಿ Shiva Tattva illa. So ಈ heart ಅಲ್ಲಿ the Jiva and Shiva will live together. God and man will remain together. This is in Upanishad Dva Suparna. Two birds are perching on the same tree. Example is given that God and this one are together here. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, heart is the splendid place where to meditate. Because there you find him. Find yourself also. So Kundalini is also clear. To rouse the Kundalini, just the love of God is sufficient. You need not do pranayama, this, that, and all. Simple. We will go through the simplest path, through the line of least resistance. God is very simple. We make him complex. We are so complex that we are not able to reach that very simple thing. All right. So far. So today is Guru Purnima. The actual Guru Purnima is to find the Guru within and to reach him, reach the absolute. Once Guru initiates you, he enters into the heart of the disciple, just like God enters the heart of the Jiva after Jiva's formation. Like that, Guru, after initiates the disciple, he remains with the disciple. And when you find that Guru within yourself, you'll be able to open your heart and show the divine within you. This is actual Guru Purnima, the ultimate understanding of Guru Purnima. All right. I'm not able to sit for long. After the fall, I'm a little, I feel strained. I'm recouping. I'm doing well now. Still, I need, every 2 hours, I need about 15 minutes of rest. Keep well, strive well, seek nothing in this world. We have come to give, and go. Never like this. ದೀನರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ. ಒಂಚೂರು ಪ್ರೀತಿಗಾಗ್ಲಿ, ಒಂಚೂರು ಆಶ್ರಯಕ್ಕಾಗಿ, if you stretch your hand, we have come to give. Whatever you have love in your heart. Love all beings. Love all, the entire universe. Serve to the maximum limit possible. In your own way. Don't trust yourself. God will give you hundreds of opportunities every day, wherever you are, to serve.
serve there. Hmm. All right, shall we end? Anything? Pray for me also. After all, I am your child. Hmm. Okay then.